magacayga waa Sahra Odawa and waxaan ahay agaasimaha hay'adda Advocates for Thriving Communities and mar kale aad iyo aad baad mahadsantihiin for coming. We have a lot of vendors, resources throughout the community, as well as our city officials represented today for this evening's event. We have our city councilman, Jim Delaney, seated, as well as Mustafa Sandu, who is the City of Shakopee Planning Commissioner. So thank you both for coming in. We also have another agency represented. We have Mohammed Ismail from Minnesota Institute of Research. Thank you for coming. And we also have our community resources agencies. We have Homeland Health, we have MDH represented, as well as Zen Chiropractic, Scott County, Julie from Unwind within DeTerra, as well as Hayat Wellness Center, and Siva Chakala, who is our facilitator for our women's circles, as well as her husband, who are here today tabling from Amway Services Neutralite. So thank you all for coming. If you guys have any questions, feel free to ask Dr. Nunu, who's been wonderful, and also in our community, representative of our mental health providers from the Somali community. So Dr. Abdulrazak Nunu, and waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay maskaxda, so ama psychiatrist loo yaqaana. waqti dheer waan subinay insha Allah ta'ala maanta waxaan ka hadli doonaa topics oo very significant ku as Somalida, knowing that most of the people here speak primarily Somali. At the end we'll do an English presentation too, okay, or we can do a mix of it. So haddii su'aalo aad qabtiin marka wixii su'aal oo qof walba aad weydiin karta caadi waaye. tii u baahan su'aal oo privacy oo qofka shakhsiyan uu rabo inuu weydiyo waan joogaa insha Allah markaan dhameeyno magaciisa. Okay, so midda ugu horeysa waxa waaye annaga Soomaali haddaan nahay waxyaalo badan baan dadka dhan uga horeynaa, laakiin waxyaalaha aan aad ugu liidna waxa ka mid ah mental health-ka. maxaa yeelay annaga mental health kanito iyo inuu jira maskaxda caafimaadka waqti dhow bayna soo gaartay. maxaa yeelay Soomaali ma jirin wax noocaasayto ah qofka marka uu xanuunsada waxyaalaha nito murugta iyo waswaaska iyo anxiety waxaas wax la daaweyn jiray ma ahaan, ama qof wuxuu ka hadli kara ma ahaan. marka maxaa yeelay haddii aad ka hadasho dhahdo aniga waxay haysataa inoo murug badan baan qabaa masiixdii waxa aad tiraahdo waxa lagu leeyahay warniyo or salaada tuka ee maxaa la dhahaa iimaankaada hooseeya. marka kaliix oo familiga ay marka uu qofka ay dhahayaan war qofkan wuxuu u baahan yahay in la caawiyo, waxa way markii qofka markuu uu waalan yahay. qofkaas ayuu wuxuu noqon karaa qof oo dadka dhaawici kara, qof wuxuu noqon karaa asaga wax isgaarsiin kara. marka saa ay noqoto ama nin qof oo banaan iska taagan oo xaafada ka cararaya, kuwaas baa la daaweeyaa, ama kuwaas bay family inta isku imaadaan ay dhahaan war qofkan wuxuu u baahan yahay caawimaad. inta ka horeysa wixii dhaxda ku jiro waxa ku jirta dhowr maxaa la dhihi jiray disorders ku jirta oo u baahan iyaga naftooda in la daaweeyo, because qofkan intuu maalin intuu iska soo kacay iska ma waalanin, because process kanito waxa laga yaabaa inuu waqti dheer u hayay. midda kalena waxa waaye oo number 1 oo risk factor ka qofka u ah waxa waaye genetics predisposition. si qofka haddii waalidka adiga ay ahaayeen oo let's say hooyada maxaa la jiray cudurkan ku dhacay, waalida, awooga, ayeyda, abtiga, risk factor ka waa very high. marka waxa laga yaabaa adoo genetic asayto qabta haddana wax inuu trigger gareeya episode kaasayto oo marka hadda ay imaadaan ay clinic-ay u imaadaan waxyaalaha su'aalahan warsado waxa way qof kale oo saan oo kale xaafada ma jira. marka annaga hadda Soomaalina waxaan garanaynaa hooyo iyo aaba ayay awow qaarkan ayaydan ma arkin ama awoogan koowaad ma arkin. marka waxay ku leeyihiin ma aniga family wax qabo ma laha. waa runtood hooyada aabi waxa laga inay waxba qabin,
laakiin awowgii iyo ayeydii iyo abtiyaalkii iyo adeerihii iyo ku dil nafta way ku keensan karaan magaciisi marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye anaga waxa naga maqan haddaan sii fiiriyo dhinaca mental health hadda maalinkii training ka baxay ilaa hadda 11 sano camal aan subinahay marka 11 sano wali 3 sano u dambeysay intaan klinigaasito aan bilaabay boqolkiiba hadda 95 95% patientkii markii ugu horeysay boqolkiiba boqol cadaan bay ahaayeen iyo dadka wadanka u dhashay 3 sano kadib 95% Soomaali waaye 5% noqdeen marka waxa ay ku tusaysaa people are seeking help laakiin meesha ay ka raadsan lahaayeen oo laga caawin lahaa way ku adagtay inay gartaan marka midda ugu weyn oo hadda anaga meesha maanta oo kale aan wacdigelin ka gelina waxa waaye cid walba ama friends ama family ama qaraabo wax mental health qabo uu nagu jiraa marka idinkana maxaa la dhihi jiray you need to step up oo la dhaha waryaa you know because anaga community keena waxaan aaminsan horta waxaan inuu keena jinni iyo sixir so mental health kanada dhan intaas uu ku eegay qofka marka ugu horeysa qofkaas waxa ugu horeeya inuu caawiyo waxa way family-ga so family-ga number 1 waxay ku dhahayaan waraa sheekh baa lagu raadinaya quraana lagu saaraya cilaaj lagu geenaya because waxa la dhihi jiray waxaan ay jinnigan ay iyo sixirkan ay laga saara which is very important qofka in quraan la saara waxa la dhihi jiray anagu dhan hatta hadii waxba qabin marna quraanka ay saarto way iska fiicantay periodically midda ugu marka oo qofkii waa la geenaya quraan la soo saaraya waxa weera caafimaadaya marka qofkii saasa lagu celcelinaa dhowr jeer family-gana maalmahan quraanka marka la saarayo lacag waa so dhowr jeer hadaasu bisiin waa arkaysiin inay adag tahay in lagu wada qofkanito maalin walba la geeyo meesha sayto waqtina ka soo qaata shaqada ilmihii wax ka ila ku sii fiiri ina hesho qofkina waxa laga yaabaa inuu yahay ninkii adig ku shaqeynaya hadii qof dumar ay tahay marka support system keedi weynaaba marka iyadii inay shaqeyso dib kala marka ku soo kordhismaya hadana ninkii inay caawiso laakiin waxaan ku fiicnaa extended families aan leenahay waan iscaawinaa how long marka ku wadi kartaa waxa la wadayaa marka u badanta sanad ka badan qofku waxa la dhahayaa you know waan ka daalnay oo iska daynaa we give up on them marka you know the longest person aan arkay oo untreated for psychosis wuxuu ahaa 10 years qof guri lagu haasta 10 years oo la dhahay quraan la saaray wax walba lagu suubiyay gurigu iska jooga azadad ilmo uu dhalay marka qofkaasayto noloshiisa waa qaraabadii maxay u qabteen family maxay u qabteen qofkaasayto adiga hadda aan lahayd maanta ma jeclaan lahayd sayna kugu dhacdo oo adoo maalin iska shaqaysanaysa xanuunsatay saasa lagu daay waxaan laga yaabaa sayna ku dhimato maxay la dhigi qofkii wax kale uu qabanayo nolosha camal uu qabanayo malaha cunto iska cunaya cudurriya badanayaan hospital fiican lama geenayo marka waxa loo baahan yahay maartay waxyaalaha sayto qofkan social isolationka asaga kolkoraba haysata in community providers ku keento qof oo luqadaada ku hadli karo oo aad uga dhameysan karta wax alla wixii aad u baahata muhiimadda kale oo wacyigelinta waxa waaye qofka waa week baa lagu leeyahay hadii uu sheegta you know wasiixan la adahay waa sheegatay ruux lagu leeyahay quraan akhriso oo salaadku way fiicanta in subiya laakiin waxa kale oo si ogaatiin qofka sayto waa dhihi kartaa you know hadii sidan ay ku haysato niyo maad aadid dhakhtarku soo daaweeyo ama xaalkaada u soo sheeg si adiga lagu caawiyo laakiin hadii ay noqoto qofkii hadii mental health uu ka sheegto la dhahay shameful ay noqoto la stigmatize gareeyo annaga waan iskaftaminaa laakiin marmar kaftankaanada wuxuu gaari karaa maalinka aad sheegato depression kaasa lagu qabsan karaa lagu dhigi karaa ونك depression كل عجير سوادي جمعهن yeah it's not even a joke مركا وحنا إني نقطة mental health كنيتو serious وقادنا مركا والدته حالة كنا مرمر قاركاد أو قايلنا أو بوقاية لكن هي أو سيحنين أو دربيها جبناي within a couple of days مركي أن دا وين وقف في سيزكو صلاوانا you know
laakiin problemka jira haddana waxaa waaye haddaan Soomaalina waxaan aaminsanahay markaan xanuunsana daawadan qaadanayna maalinkii aan u maleynay inaan caafimaad qabnana waan joojinaynaa. So something like bipolar iyo maxaa la schizophrenia ama waalida, you have to inaad daawooyinkan aad qaadato way waqti dheer aad qaadato. Inta u baahan tahay dhan inaad qaadato, haddii first episode ay tahay sanad inaad qaadato, second episode ay tahay ka badan 2-3 years kasii badan 5 sano. Marka adigoo daawooyinka qaadanayso caafimaadkaada ku soo noqday waxa subini kartaa noloshaada sidaad ku soo noqon kartaa. That is the number one thing oo qofka markii la daaweynayo end goal inay lahaato waay. Qofkii iskama arkaysid maalin walba for 10 years. Waxa waaye hadduu ku arko dhowr bilood noloshiisa inaad sidiisa ku soo celin karto inaad isku dayda waay. midda ugu muhiimsan haddana waxa waaye medication compliance daawooyinka lama qaadanayo sidii uu dhakhtarku uu kugu qoray uma qaadanaysid sida rabtaa u qaadanaysaa maxaa leedahay daawadii oo bil baa lagu siiyay waa 30 tablets maalinka dambe waxa arkaysa qofkii wuxuu haystaa dhowr 20 waxaana ka soo wareegtay 2 bilood marka easily waxa ku tusaysaa qofkii inuu maartay daawooyinka uu qaadanaynin hadda waxa soo kordhismay in the last year or so dadka faraha badan oo committed ah oo maxkamadii ay dhahday qofkaneeto waa qasab in cirbad la siiyo marka way ku imaanayaan ku dhahayaan niyo waxaan rabaa ninkaneeto in cirbad la siinin oo kanin la siiyo laakiin kaninkii muu qaadanin the last 3 years mission court order oo leedahay qofkan inuu qaato waa 5 iyo 4 cirbad ama intan oo magaciisa inuu qaato waa marka intii legal magaciisa la gaarin complexities la gaarin waxa loo baahan yahay qofkii inay maxal dhahaa as a family oo iyadoo isku qasbeenin oo si naxariis ah lagu dhaha qofkaneeto niyo daawadaada way ku fiican tahay noloshaada sidaad ku soo noqonaysaa daawooyinkaneeto sidaad u qaada kustaas eventually the well being of asay kaligiis ma aha waa arteen qofka hadii uu waalan yahay wuxuu dhibaya cid dhan uu dhibaya ilmihi uu dhibaya xaaska uu dhibaya qaraabadii ehelkii nin walba oo dhan neighborska uu dhibaya qofkaas hadaad dejiso oo caafimaadkiisa ku soo noqdo idinkana waxa dareemaysiin tranquility iyo peace iyo ayaa dareemaysiin marka waxa kale oo maartay loo baahan yahay waxa way qofkii hadii uu qabo sokor ma dhahna wariyaa sokorta maxay kugu dhacday ama hadaa kugu dhacdo dhiikar maxay kugu dhacay laakiin waxaan dhahaynaa markuu mental illness uu qabo maxaa jiray aad u nugushahay ya is adkee nin rag iska dhig gabar adag iska dhig taasa marka waxay sii dhalinaysaa qofkii inuu cudurkiisi oo laga yaabo mild inuu iska ahaa markii uu sheeganay uu gaaray ilaa severe oo waxa la jiray marka dambe ay noqoto hospitalization iyo waxyaalo maartay dheer oo maartay waqti qaadanaysa marka insha Allah taala wixii oo tan waan ka hadalnay maalin dambe ayaa waxa ka hadli doona specifically conditionyaha hadda oo soo kordhismeen oo sida autism ka I see a lot of autism. I think my practice has more autistic Somalis than any other clinic, I think. We do a lot of ilmayaro school digana school system ka ADHD iyo waxa ay gana qabaan oo maxal dijiri galaaska aan fadhiisaneen oo maartay macallimiinta ay ka soo sheeganayaan kuwaasna waan aragnaa dad fara badan oo iyagana aan seexaneenin oo habeenkii maxal dijiri hurdo la'aan ku dhacdo waan caawinaa marka programme badan oo maxal dijiri disorder fara badan waan daaweynaa taqaatir badan oo afkiina ku hadleysana waad ka helaysiin waxa kale oo ogaatiin community resources jirta hadda maxal dijiri hadii hata ina garanaynin qof hadda maanta Sahara la hadasho Sahara will tell you wax alla waxa u baahan tahay magaalada neeto way ku sheegi kartaa hadii qof community saas oo kale organize gareynaa wax walba ila qofkaas la tashatiin waay hadii waxa u baahan tihiin qofkaas uu nii sheega because iyada ayaa community-ga aad ugu xiran qofkii maxal dijiri bilaash wax uma baranin bilaash uma noqonin community organizers si fiican uma noqonin actually maxal dijiri ugu dambeystii organization-keeda aad iyo aad ayuu u caawinayaa Soomaalida degan meelahan Scott County-ga iyo Dakota Counties-ka fursad kale oo weyn hadii heli lahayd hadda meelahaas ugu weyn way tagi lahayd but I think now we're staying close to the neighbors sama ha insha Allah wixii su'aalo oo public caadi waan su'aali karnaa wixii privacy na hadhow dambaan gadaal aan ka wada hadli karnaa topic-yaasha qofka aba family-ga haduu wax magaciisa jiro so anybody else want to speak
So, so sorry. The first part was in Somali. The second part will be very brief and summary about Somali mental health specifically. This is an area that needs a lot of attention. You know, Somali mental health starts from Somalia. You know, people going through civil war, and then coming to a new country, and then trying to integrate. There's a lot of, you know, they're moving to a country where perhaps they don't look like the majority. You know, they're Muslims, different religion, different traditions. That can also create a lot of anxiety for newcomers. And you know, and then finding employment and integrating into the community is extremely difficult. So you're coming in from a country, you have a high risk of PTSD, and now you're dealing with a lot of anxiety, and then you know you develop depression, and you know you have kids to raise, to take them to school. You don't know how to drive, getting licensed. All these things can complicate things and increase your psychosocial stresses, therefore making a significant severity of your symptoms. Somali mental health, usually it's a little bit different than Western mental health. Western mental health is basically saying that there is a biological component of mental health, and there is environmental factors that can cause depression or anxiety or any other mental health. But Somali, majority of people believe that this mental health is due to evil or spirit or something metaphysical, believing that you are being possessed by jinn and things like that. So first line of treatment is usually traditional healers, religious leaders, etc. But it takes too long for them to seek care. Finding where to, in a city of a couple $100,000 and a couple 100,000 people, Somali people, and being the only psychiatrist has a lot of this huge undertaking for me personally. And so that means as the single psychiatrist, you're dealing with a lot of factors. You're dealing with kids from school system where teachers are complaining. You're dealing with legal system and divorce and families going through other legal issues, immigration stuff. I've seen a spike of people seeking help, since this new president came into power. So there is a lot of moving parts, and it's difficult. There is no coherent government policies regarding protection for people who are immigrants, people who don't have the immigration status defined here. So again, in short, we want to make sure that with one person having mental health issues, that can impact everybody else. It can impact his employment. It can impact in taking care of his kids and family. And therefore, my prayers and my advice is to seek help. The sooner you do that, the better. If that is your spouse, you should take responsibility to help that person. If that is your child who is dealing with ADHD or autism or depression or anxiety, or is having conflict in school and stuff like that, seek providers. There are a lot in the community. There are excellent primary care doctors here in the city that can help you and speak your language. And you also have other mental health providers in the city. There's no shortage of resources, but it's just that families are not seeking it. And my advice is just that we make sure that we bring awareness, such as this event that was organized by Sahra and her team. My name is Jim Delaney. I'm one of the Shakopee City Council members. I love seeing events like this for the community because it's always important. High blood pressure is a silent killer. We know diabetes also. But mental health is usually one of those things that doesn't get talked about, and it needs to be talked about. I know this last 30 days,
My wife and I have actually gone to 2 celebration of lives or funerals for young adults who had addiction issues but also had mental health. So I'm happy but also sad that we have to have events like this where you have to have we provide mental health screenings because we shouldn't have to do that, but we unnecessarily have to. So I, again, thank you for having this event because this is important to the community, and I love seeing this. So again, thank you. Well, assalamu alaikum to my Somali community, and good evening to the other people. Thanks for coming here. It is really important to have this awareness in our community right now. It sounds a little issue, but it is not until you don't deal with it. I mean, it's there every day at your job, at your day-to-day life. It's there, but it's not realizing it and not being ready for it. That's what scares us the most. So having these kind of events is actually really helpful because then you know what you're expecting and how you're gonna deal with it, and you have people you can go talk to or you can find resources. So yeah, this is really, really important. And again, thank you all of you to come here and be a part of it. It is really important to have this kind of community event in our society. I think that is a great sign to moving into a right direction. I think I didn't introduce myself. The ones who you don't know me, I'm Mustafa Sandhu. I'm a planning commissioner for city of Shakopee. I ran for city council, didn't win. Not mad about it. Still want to serve the community. So I'm here. I'm really happy. I'm really pleased. Thanks for Sarah to inviting us. That's such a great opportunity to be here. And thank you all for this amazing evening. Thank you. Hi. So my name is Julie Grimmett. I am actually here today. Thank you so much, very much for inviting me out. I am here today representing doTERRA Essential Oils, and I have been in the health and wellness field for 23 years already, and I run a massage studio in Southwest Minneapolis. And over the years, I really recognized how mental health has affected our physical bodies as well as our emotional mindset. And when we are thinking about how, is that better? Okay. When we're thinking about mental health and what can we do for ourselves? So self-care is so very important. And moving the body, we know, is so necessary, not only for bringing more oxygen into the body and getting that blood flow moving, but it creates that dopamine in the mind and in the brain to bring on those happy chemicals. Looking at your digestion is so very important. So I love that we've got Nutrilite over there. We've got some phenomenal digestive supplements as well. And so there's a lot of people here that can talk to you about nutrition and digestion. But when it comes to essential oils, it is one of the fastest, easiest ways that I have found to really shift a mood. So popping open a bottle of lavender, if you're feeling stressed out, it can actually send a chemical response to the brain that can change how your brain chemistry is reacting and responding to your environment. Just like when you go to the dentist and they put not Novocaine, but the laughing gas on, you're inhaling it, right? And it makes you fall asleep. Well, what's cool about essential oils is a chemical reaction. When you inhale that essential oil, it can shift your mood. So we can shift a mood from stressed out to calm. You can shift a mood with a citrus oil from being down to feeling more uplifted. You can shift your mood with a tree oil to feel more grounded. So if you are interested at all in checking out how your mood can maybe shift, I've got all kinds of great things over there for you to try. And more importantly, I commend you all for being here and taking a step forward in ownership of your life. So congrats. Hi everybody, my name is Siva. I have a long first name, long last name, so Siva is easy. If you want to try, you can try. Anyways, I'm here with my husband and my son is also here. I'm just representing the healthy way of eating. When I was new to this country, I tried how to be healthy, because the reason is that
I came here with my 1-year-old and I was searching for something which will help me in terms of fighting my thyroid, fighting my depression. And I didn't know much. I'm a pharmacist by background, but didn't know much about organic way of eating. I thought anything in US is good to eat. That's what my people told me. So, and then we found out that the digestion causing little issue and adding more weight to our system. Still working on it, but it's giving a happy life. And grew up with all the Nutrilite nutrition range of products from head to toe. If you want to sleep, if you want digestion, if you want protein, if you want to reduce weight, if you want to increase weight, everything is what we eat. I hope nobody toddler here, so you cannot say, I accidentally put this in my mouth and I put on weight. You cannot say anymore. So that's what we are doing here. And I have a health assessment that I do, which helps people to understand what is inside their body, like how is your visceral fat, body fat, how is your body age, how you're aging. Is your biological age and your body age is together or it's different? And also that scale helped me a lot to understand. And I also have some skincare line of products. If you're interested to look young and want to try some skincare line, everybody can try skincare line. I hope everybody having skin, men, women, everybody. Okay, my husband used skincare line. He's my first experiment I did on him for all my skincare line. So he is there and he's always got compliments. So you can ask him. He's very good in promoting skincare line. And of course, energy range of products is there. We have a zero sugar, zero carbs energy products, which was formulated initially by Mayo Clinic doctors for diabetic athletes. So that's the reason we have the energy drink and a lot of other ways of eating good with that. Oh yeah, on the table we have designed some surveys. It's not only for us, it's also for you to understand some questions that might make you shift a little bit of your thinking towards health. For skin care, the first two pages are there. Is anybody taking this? All right. The first 2 pages was for understanding about it's there? Okay, the first 2 pages were about understanding about your health, your mental health, and about the event so that we can perform more events like that, which will be beneficial for the entire community. So please answer the surveys. And second one is about your health goals. And the third, and also we have a skincare goals. So if you do the surveys, we can do one-on-ones, or you can also get aware of where your life is heading towards. At the end of the day, we want to stay healthy, and we want to stay young. We want to stay energetic. And we, on Wednesdays, every month, we have a program called Shako. It's not only for women, men also can participate, right? We talk about how we are going to move forward with different aspects of life. Last week, Julie came forward to do the essential oil. It was a big awareness for us. So similarly, we can do many more. If you're interested, please contact Sarah. She will be able to schedule it along for the year, and we can have a meaningful Wednesdays together. I kept it.